It's very difficult to embrace someone who chopped off your hands. Reconciliation must be between people, between nations, even between states, but not between truth and lie. Wir müssen uns erinnern, dass wir selbst ein Bild Gottes sind und dass diese Feinde auch ein Bild Gottes sind. Krieg und Frieden. Dieser Videopodcast ist eine Produktion des Zentrums Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg in der Schweiz. Diese Episode gehört zu einer mehrteiligen Serie über Krieg und Frieden. In den vergangenen Episoden haben wir nachgefragt, welche Rolle eine christliche Friedensethik auf der Suche nach Frieden in der Ukraine und darüber hinaus spielen kann. Dazu haben wir ganz unterschiedliche Stimmen aus dem In- und aus dem Ausland zusammengebracht. In dieser vorläufig letzten Episode wollen wir nun Stimmen aus der Ukraine selbst zu Wort kommen lassen. Und noch ein Hinweis, bevor es losgeht: Dieser Kanal wird ausschließlich über Spenden finanziert. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann geht das über das Spendenformular, was unten eingeblendet wird. Vielen Dank dafür. Und nun geht es los mit der 5. Folge Stimmen aus der Ukraine. Wir alle werden in diesem Konflikt schuldig werden. Nichts rechtfertigt diesen Krieg. When we forgive, then God will fight for us. Gerade jetzt brauchen wir diese Weisungen. Du sollst nicht töten, du sollst deine Feinde lieben. Wie können wir das leben? We've spent the last century trying to ignore religion. Wo hilft uns genau dieses Evangelium, die Orientierung zu finden, die wir genau in Kriegszeiten brauchen? And now we think that the European religious leaders are going to be able to sort things out. Wenn die Kirchen nicht diesen Weg der Versöhnung mit anbahnen, dann braucht es die Kirchen wirklich nicht mehr. This war is about values and moral standards. It's a war between a distorted image of very harsh and dictating leadership against democracy and the rule of law. It's between the love of your people and the hatred of the others. It's between freedom and slavery, if you want to put it in this way. Das ist Marianne Heniep. Sie stammt aus der Ukraine und lebt seit einigen Jahren in Belgien. An der Universität Leuven ist sie die Koordinatorin für interreligiöse und ökumenische Beziehungen. Zugleich ist sie Professorin für Sozialethik in Manila. Here I'm making a bridge to the ethical discourse that we are taking here. Christian peace ethics fits directly into this context of a way of thinking about what values we are cherishing at this moment. If we are serious about the value of human life and security of living together, we quickly realize that cheap peace is not affordable. It's not even an option. We need to take a very, very close look at what is possible at this moment and at what price. And here we need to move to a more positive or holistic understanding of peace when we look into a sustainable, institutional, structural, systemic peace that touches upon many, many layers within every society and every political system than just absence of war. We need to touch upon the education and culture and the prevention of poverty and access to human rights and protection of human rights everywhere. Only then we can talk about a broader understanding of peace. And yet, this is not enough. We need peace that is secured with security. We need peace and security that will be just. Just peace is not a pacifist paradigm, in my opinion. It is a broadening of the view to the diversity and interconnectedness of military and civil society arenas of the struggle for peace and security. Every actor has to do the most they can in interconnectedness with one another. Only then we can achieve something that provides a basis for us to reflect upon peace, to act in peace, but also to enjoy it eventually. Jesus said, I came to bring the peace to the earth. Das ist Erzbischof Jewstrati der orthodoxen Kirche der Ukraine. Er ist der stellvertretende Leiter der kirchlichen Außenbeziehungen
und Professor an der Kiew Theological Academy seiner Kirche. Die orthodoxe Kirche der Ukraine ist seit 2019 eigenständig. Knapp 50% der Ukrainerinnen und Ukrainer gehört dieser Kirche an. But in another place, he told, I don't came to bring the peace on the earth. It's really confusing. Jesus came to bring peace or not to bring peace. But he told about different things. If he told about peace, he told about peace and reconciliation between God and mankind and between humans, between people like brothers and sisters. But when he told that I don't came to bring the peace, he told about good and evil, light and darkness. It's not possible to have a peace, unity, or reconciliation between truth and lie, between light and darkness, between life and death. That reconciliation must be between people, between nations, even between states, but not between truth and lie. It's not possible to bring in one hand aggression and lie, in another hand truth and life, and to unite and have some sort of unity. If we throw inside good water a drop of poison, we will have a cup of poison, not mixed of good water and small drop of poison. Every water inside will become a poison. I think we need to fight for something that we stand up, not against. There are two different ways how we can do this. And if we are honest about what makes us us and what we believe to be true is true, then we need to fight for that. We need to fight for truth in its multiple different forms and ways. We need to fight for freedom. We need to fight for equity and equality. We need to fight for diversity. And in this way, I think we will create more space for positive experiences and positive ideology instead of fighting against evil. In this way, we put that evil in spotlight instead of putting the positive in the spotlight. It's my very amateur way of explaining this, I think, because it's not an easy fight, but I think it's the fight we all need to take up. I think it's in one hand, it's a great challenge, but in another hand, we understand that such times of crisis, it's a time where, like gospel told us, it's like a fire. And if you throw gold in fire, gold will become more clear. Fire can purify, but if you throw wood or something like this to fire, it just burns. And I think it's a time of real accounting. What is real, what is trusted, and what is just a picture, what is just imagination, but not real and true. Also, ich glaube, das Wichtigste ist,
Wir müssen uns erinnern, dass wir selbst ein Bild Gottes sind und dass diese Feinde auch ein Bild Gottes sind. Das ist Sergej Bortnik. Er ist Professor an der Kiewer Theologischen Akademie in der Ukraine und Mitglied des Außenamtes der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Zugleich leitet er die karitative Stiftung Akademische Initiative, Academic Initiative. Im Unterschied zur orthodoxen Kirche der Ukraine, der Erzbischof Jewstrati angehört, war die ukrainisch-orthodoxe Kirche zunächst Teil der russisch-orthodoxen Kirche. Am 27. Mai 2022 hat sie sich dann von Moskau losgesagt. Ja, wir haben einen Konflikt. Ja, manchmal als Militärmenschen müssen wir schießen, müssen wir die anderen Menschen umbringen, aber so, dass es möglichst ohne Gewalt ist. Und wir als Christen im Krieg müssen so machen, dass es möglichst ohne diesen Gewalt ist. Das ist meine Position. Also wir müssen, ja, der Konflikt ist jetzt für die Ukraine einfach nicht möglich zu vermeiden. Ja. Die Angriffsseite ist Russland, nicht wir. Aber trotzdem müssen wir so helfen, dass wir gewinnen. Also, dass der Krieg zum Ende kommt, aber nicht dass zum Beispiel alle Russen jetzt umgebracht sind. Sie sollen wieder, wenn möglich, unsere Freunde werden. Sie sollen ihre Position ändern. Aber sie können als Menschen weiter existieren. Was bedeutet das für die Kirchen aktuell in der Ukraine, mitten im Krieg? Was machen die Kirchen und was können sie machen? This is what the churches are doing. They are communicating freely their vision and mission and what it means for them to be a Christian or a Muslim or a Jew in a contemporary world. They do educate, and for me, education is probably the most important step that we can take at this moment. They provide shelters for people who need that, for the animals, for wounded soldiers. They turn their monasteries and houses, refugee houses, into hospitals if that's needed. They provide common worship. They get into very, very serious advocacy work with political actors, with different civil society organizations, with NGOs. And yet, for me, the church is, together with all what I said, the church is a place where wounds can be recognized and embraced very, very seriously. This is one of the places where people can come and show their wounds and say, we are hurt. We don't know how to heal them. And this is the place where wounds are to be recognized, not covered, not rushed through the healing process, but really recognized and embraced. And here you can see, you can hear through and through my Christian upbringing, where crucifixion is a wound, the wound that we embrace in the church. And we build our reconciliation story, our peace ethics, our resurrection hope based on that wound that is being taken seriously, that is being embraced. Our responsibility is a call to help refugees and IDPs, call to collect and provide humanitarian aid, call to international community to provide every type of help what is possible for them. Neben diesen ganzen praktischen Aufgaben steht aber die eine große Aufgabe, das Gebet, sagt Erzbischof Jewstrati. And our obligation, first of all, as a church, we must pray. Other sectors of civil society, government, non-governmental organizations, volunteers, can do many things during the war and after. But call to prayer, providing spiritual care for people, ordinary people, soldiers, everybody, is a special role, is a special obligation for the church.
Dabei tragen Militärseelsorger gerade eine ganz besondere Verantwortung, sagt Sergei Bortnik. Ich würde hier auch sagen, das ist eine wichtige Rolle für die Priester, für die Seelsorger in der Armee. Einmal habe ich gehört oder gelesen, im Krieg in Vietnam gab es schon amerikanische Soldaten, die umgebracht wurden, die getötet wurden. Aber vielmehr gab es amerikanische Soldaten, die danach, nach dem Krieg, sich selbst gemordet haben. Also sie konnten nicht wegen dem Krieg, aber als Ergebnis, als Folge des Krieges sich selbst umbringen. Also es ist nicht nur wichtig, dass wir jetzt im Krieg die andere Seite besiegeln, oder wie heißt das? Also den Sieg bekommen, ja. Es ist wichtig, dass wir als einfach Menschen bleiben, gesund psychisch zu existieren. Also wir müssen uns gut als menschliche Personen funktionieren, dass wir uns selbst nicht hassen. Der Krieg ist einmal vorbei, aber ich kann zum Beispiel nach dem Krieg als Militär zum Beispiel, nachdem ich viele Menschen umgebracht habe, kann ich nicht friedlich mit mir selbst leben. Und das ist wichtig. Also wir müssen so leben, dass wir diese Einstellung zu anderen behalten, als Menschen, als Christen, und dass es auch für uns selbst nicht zerstörerisch wird, dass wir danach, nach dem Krieg, nicht mehr so friedlich für sich selbst leben können. Auch Erzbischof Jevstrati schaut schon voraus auf die Zeit nach Ende des Krieges. Für ihn ist es der Glaube an Gott, der Hoffnung für ein zerstörtes Land bringen kann. I think that after the war, we will face, as a religious community, we will face with consequences, with many consequences of spiritual consequences of this war. And I think that role of religion and belief for Ukrainian people is this difficult time is crucial, because only believe in God, in His justice, in His almighty help, bring for our souls hope and keep our spirit strong. Aber welche Bedeutung haben denn eigentlich die Kirchen aktuell für die Menschen in der Ukraine? Die Kirchen genießen ein enormes Vertrauen der Menschen, gerade jetzt im Krieg, sagt Erzbischof Jevstrati. We can see that during the time of war, many people really returns to their spiritual life. They more often practice prayer. Many people came and come to churches, to services. More than 2/3 of Ukrainian people from year to year told that they have trust to the church as institution. And during the time, we state institution like presidency, government, parliament, courts, and other branches of the state has a huge lack of trust. For example, government or parliament have around 10% of trust. It's important to know that we enjoy such huge trust, and for us it's a responsibility, especially during the time of crisis, to provide spiritual care, to provide true information. People need to have sources
whom they really trust. Especially is this time of information revolution, because it's a really important thing that we live in a new era of information. And one of responsibility from my point of view of church is institution in general, and particular local churches, religious leaders, to be a provider of this truth, of this trusted information, especially during the time of crisis. Aber wie können die Kirchen im Westen der Ukraine helfen? Da gibt es eine ganze Menge, sagt Mariana Hanif. I think what the churches outside of Ukraine are doing is correct. They are getting in touch with concrete church communities or religious communities. They ask for concrete needs. They fundraise or they disseminate information. I think fighting against false information is as noble as fighting at the front line of defending the country or defending the value of human dignity. So many churches are creating new programs for migrants from Ukraine in their countries. They try to take into account needs of women and children, because this is a very peculiar sort of migration that we are facing at this moment. Many programs for the kids, the educational programs for the children, for women, support, financial support, mental support, psychological support. And again, this place where people can come and just be who they are, wherever they are, without being judged or put in a place where they have to defend themselves again and again and again. I think this is what creates for them a sense of safety and security in a way. So for me, church or an NGO in Ukraine or outside of Ukraine, if we adhere to the same values, we all are soldiers in this war. Und es braucht auch eine gewisse Selbstkritik, sagt Sergei Bortnik, im Blick auf seine eigene Kirche, die ukrainisch-orthodoxe Kirche. So liege die Versuchung der Russki Mir-Ideologie, also der Idee der einen heiligen russischen Welt, nicht zuletzt darin, dass sie in den Kategorien Verbündeter auf der einen Seite und Gegner auf der anderen Seite denkt. Nötig ist daher eine Annäherung, nicht nur eine zwischenmenschliche, sondern auch eine theologische Annäherung. Wir können deutlich sagen für unsere Kirche, konkret ukrainische orthodoxe Kirche, viele von uns haben geglaubt, die Russen sind unsere Brüder und Schwestern. Wir sind eine Kirche. Wir müssen möglichst zusammen existieren. Aber das war auch eine Versuchung. Wenn wir uns einigen hier, dann sind die anderen, die anderes denken, unsere Feinde oder Konkurrenten und so weiter. Jetzt sehen wir dieses Konzept, dass die Kirche des Heiligen Rus, können wir so formulieren, also dass wir diese Ideologema vom 10. Jahrhundert haben, zerstört sich. Der Patriarch Kirill sagt die Sachen, die unmöglich sind. Dann öffnet sich eine andere Perspektive. Wir können sehen, dass die westlichen Christen uns doch viel mehr Brüder und Schwestern sind, als wir früher gedacht haben. Dass in der Situation des Gefahrs, des Krieges, sie uns mehr helfen und uns als Brüder und Schwestern verstehen. Das sehe ich selbst. Ich kann mehrere Beispiele geben. Und das ist eine wichtige Perspektive. Wir haben immer noch in der Ukraine diese Idee vom alten Sowjetunion. Wir sind eine Seite und diese anderen sind die anderen. Und jetzt im Laufe des Krieges, wenn viele Menschen im Ausland sind und wenn wir diese Hilfe bekommen, ist das eine neue Perspektive. Wir sehen, dass diese anderen Christen christliche Einstellung zu uns haben, wollen uns helfen. Und deswegen müssen wir vielleicht überlegen, ob wir richtig so manchmal schlecht über sie gedacht haben. Vielleicht gibt es eine Grundlage für die Annäherung der auch theologischen Perspektiven, aber auch zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist meine Hoffnung als einen Ökumeniker, der auch für die Ukraine was Gutes machen möchte.
Was heißt das für eine mögliche Versöhnung mit Russland? Werden solche Hoffnungen gerade vollends zerbombt? Oder ist Versöhnung doch ein Ziel oder geradezu eine Notwendigkeit für die Zukunft dieses Landes? Ein Problem ist Russlands fehlende Versöhnung mit der eigenen Geschichte, sagt Mariana Henip. Aber auch die andauernde Gewalt. Russia lacks reconciliation with its own history. In particular, it lacks reconciliation with the disintegration of the USSR. The reaction of Putin on Ukrainian sovereignty is the result of that lack of reconciliation of their own identity and their own history. I think reconciliation, even before talking about reconciliation, I think Russia needs to fully withdraw from Ukraine. We cannot start speaking about this while bombs are falling and exploding, as you just said, but also people are being raped as we speak. Children are being raped. No one is ready to talk about reconciliation at this moment. The war crimes are too deep. The trauma that people have seen during this war will heal through generations. And so reconciliation will probably require generations to pass before we will be able to restore trust. So for me, the first step is stop of aggression and violence. It has to stop. We need to have absence of war before we can start thinking about reconciling. It's not about talking. Talking and dialoguing is different than just reconciliation. First of all, I believe that sooner or later, a reconciliation we must achieve. Sooner or later, this process, this road, we must go throughout, and we must have a long-lasting and just peace. Because as a Christians, we know well commandments of our God to be a peacemaker, and to do everything possible to promote peace. First of all, we must protect our country, must protect our nation from invader. And then we can talk about possible steps of reconciliation with Russia. Only after the end of war. The second step is something that is a baseline for any sort of reconciliation, is trust. And Russia broke trust to itself, not only from Ukrainian side, but also many countries stopped trusting Russia. I think we stopped trusting Russia for centuries. To be able to restore that trust, many things have to happen from the side of perpetrator, from the side of victim. There has to be a recognition of what is happening. There has to be a genuine sorry for what is happening. Reconciliation with their own history, with their own acts. And I think for me, this is the first step. As a Christian, I want to believe that this is possible. I think we cannot go very, very far in our understanding of what Christianity is if we do not believe that reconciliation is not possible. It has to be. But it does have conditions, and we need to take those conditions seriously. We need to give people time to heal. As one of my friends said, it's very difficult to embrace someone who chopped off your hands. So I think it takes time. And we remain hopeful. The churches are doing a fantastic role in educating people about love, mercy, forgiveness, but also kairos of reconciliation. I think for us ethicists, it's very important to distinguish between chronos, time that is passing and is now, and kairos, the moment when this is right. And it's not kairos yet.
Auch Erzbischof Jevstrati betont, dass Friede und Versöhnung nicht von heute auf morgen passieren. Zerstörung geht oft ganz schnell, aber Wiederherstellung und Heilung braucht Zeit, viel Zeit. Peacemaking, it's a very hard and slow process. It's like a restoration. It's so easy to blow up church. You need just one bomb, throw to the church, and it will blow up. But to rebuild, to restore, to reconstruct, you spend a lot of time, materials, and people's work. But it will must achieved after the formal end of the war will be a long time process for decades of rethinking, of opening the truth, and only on the ground of truth, on the ground of facts, on the ground of reality, not propaganda, not political imaginations or something like this, we can achieve a real reconciliation. Dabei reicht der militärische Sieg an sich nicht aus, sagt Sergei Bortnik, sondern es muss auch darum gehen, sich die eigene Menschlichkeit, das eigene Christsein zu bewahren. Zu gewinnen ist nicht genug. Wir müssen auch Christen bleiben. Wir müssen zum Beispiel Hass wenig haben. Es ist möglich, dass wir unsere Feinde lieben, sagt die Bibel. Sie bleiben gleichzeitig doch unsere Feinde. Aber es ist doch möglich, sie als Menschen zu schätzen, als Bild Gottes, als Imago Dei zu schätzen. Ich weiß, es gibt viele Stimmen, die diesen Hass formulieren. Alle in Russland sind schlecht, sind blöd und so weiter. Also aggressive Rhetorik von unserer ukrainischen Seite. Es gibt viel. Ich weiß, es gibt auch viel auf der anderen Seite, auf der russischen Seite. Und für mich ist der Krieg vor allem ein Krieg zwischen den Militären. Sie kämpfen unter sich mit den Waffen und dann wird entschieden, welche Seite stärker ist. Aber das ist nicht der Krieg zwischen den Gesellschaften, das würde ich sagen. Ich weiß zum Beispiel, ich würde sagen, in der Ukraine gibt es deutlich mehr Freiheit, sich zu äußern. Und unsere Kirche hat schon oft kritisch zu der staatlichen Position formuliert. Wir konnten sagen, das und das können wir nicht akzeptieren und so weiter. Aber auf der russischen Seite ist es viel schwieriger, deutlich gegen die staatliche Position was zu sagen. Aber ich vermute, die Menschen, die dagegen sind, müssen einfach schweigen. Sie können eigene Position nicht so laut formulieren. Aber wenn der Krieg vorbei ist, dann sind diese Stimmen doch lauter zu hören. Das ist meine Vermutung. Also ich hoffe, dass gar nicht alle Christen in Russland so aggressiv zu der Ukraine sind. Auch hier in der Ukraine ist auch hoffentlich nicht so viele Aggression gegen die Russen als Volk oder als Nation. Diese Hoffnung, wie sie Sergei Bortnik gerade zum Ausdruck gebracht hat, teilen wir sicherlich alle. Dabei wird diese Hoffnung der Christinnen und Christen in der Ukraine, aber auch in Russland, von einer noch sehr viel mächtigeren Hoffnung getragen. Eine Hoffnung, die auch gegen und inmitten aller Realitäten aufleuchtet. Und diese Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern sie ist auferstanden. Die abschließenden Worte dieser Episode möchte ich nun Erzbischof Jevstrati und Mariana Hníb geben. We repeatedly call to pray for Ukraine because it is not possible for everyone
to provide real humanitarian and financial support to people of Ukraine who are affected, or receive to your own home refugees, or provide military help and assistance to Ukraine, and some other deeds. But for everyone, it's possible to pray. We, as a people of faith, we understand that it is maybe like small coin donated by widow. It's looked like from outside, but in reality is maybe the prayer of small children, prayer of ordinary believer, much more valuable than tons of humanitarian aid or billions of words of support. And I would like to use this opportunity to call everyone who believe in God, not stop praying for just and long-lasting peace for Ukraine. We believe that Ukraine has two armies. One army is fighting endlessly against that evil and trying to protect its people and its country and its sovereignty, while the other army is praying endlessly wherever they are, including the first army. They are in two armies at the same time. So what I would like to ask is, to those people who listen to this podcast, no matter what your religion is or what your ideological point is, gather your thoughts, your prayers, and shield with them our country and our people. Because what we stand for also touches upon you. So thank you. Vielen Dank nochmal für dein Interesse. Schön, dass du dabei warst. Für weitere spannende Themen abonniere doch unseren Kanal.